Dan sudah bersedia untuk bantu kita lebih memahami tentang Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia. Ini adalah Noor Amy Ismail, merupakan Ketua Pegawai Operasi Malaysia Venture Capital Management Berhad MAVCAP sendiri. Saya nak ucapkan terima kasih Amy kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Amy, saya nak ucapkan tahniah atas usaha ini dan kita nak lihat bagaimana MAVCAP mahu mencapai matlamat yang besar untuk menggadakan lagi pendanaan modal teroka sehingga 1.4 bilion dolar. Apakah strategi yang digariskan di bawah Pelan Hala Tuju 2024 sehingga 2030 untuk mencapai sasaran ini? Hi, Assalamualaikum. Nice meeting you again, Astro Awani team. Thank you so much. So yesterday was actually a momentous event for us. We know the market or the industry have been waiting for this report. So we highlighted clearly three key pillars that we were addressing dalam kita punya report ni. Kita ada funding, kita ada regulatory reform dan kita juga ada capacity building. Tiga elements ni kena ada untuk kita teruskan 11 intervention yang kita propose. So 11 intervention ni dia akan cover semua funding, regulatory reform especially is very important, and capacity building. So dalam 11 intervention ni yang paling utama yang kita akan fokus dahulu, kalau you tengok kat dalam report kita yang kita boleh download, semua orang boleh download dekat www.mavcap.com. We have a complete report. It's a condensed report of 600 pages of 8 months work. And you know, ini bukan daripada, is this report really from MAVCAP alone? No. This report is actually from the support of the authorities, the ministries, Menteri Keuangan, MOSTI dan juga Kementerian Ekonomi. Dan kita ada semua stakeholders, not only that we get the data from Malaysia, we did a comparative study in South Korea, Singapore as well as Indonesia. So usually, you know, we actually receive a lot of maksudnya soalan, okay, kita selalu buat report, kita selalu buat roadmap. Macam mana kita nak execute benda ni? Satu soalan yang selalulah kita dapat. Tapi kita dalam roadmap ni kita bagi clear KPI. Again, if you look at kita ada timeline untuk 11 intervention ni, and kita dah sebenarnya while we were actually working on the report, we have actually pinned down the executor of each of the intervention. So they have actually collaboratively agreed with us. And then saya nak bawa macam mana kalau kita buat semua benda ni, who will be the one responsible to get approval or cabinet approval or MET for IR approval or M10. Kita ada VC Council that will be formed immediately after this, or it has actually been formed, and MOF and MOSTI will be co-chaired for this VC Council. So if the authority is actually up there, we will be able to speed fast the implementation. Mesti kena ada, somebody who really look into this and push towards the agenda of this 11 interventions. Yeah. Untuk menghasilkan report, laporan ini seperti yang Amy cakap bukan MAVCAP sendirian tetapi dengan gabungan kerjasama daripada pihak lain. Apakah daripada kita tahu apabila untuk bergabung dengan kerjasama daripada pelbagai pihak sudah tentu kita harus alignkan satu matlamat. Apakah antara cabaran yang dihadapi dalam menghasilkan laporan ini? Yeah, it's actually very interesting. Cabaran ni kita nak buat the realignment. I mean, there's so many issues, there's so many issues highlighted to us. So kita tak boleh mendengar daripada satu pihak saja. So kita ada 85 voices for us to actually came out with this report. 85 orang ada challenge workshop that we were challenged over and over again for the past 8 months for us to pin down these 11 interventions. The market needs it, the industry needs it. So saya mungkin sangat berpuas hatilah sebenarnya dengan report ni, sebab kita tak naklah report shock sendiri. Kita nak the industry to actually be on board with us, and we have been blessed with that. So bila we actually have the industry and the key players as well as the authorities with us from the very beginning of the journey, sebab tu kita boleh mempercepatkan kita punya execution. Yeah. Dan jika kita boleh lakukan perbandingan perbezaan lanskap pendanaan VC Malaysia dengan nilai 759 juta dolar melibatkan 165 kerjasama, manakala Singapura 95
$9.5 bilion melibatkan lebih 1,000 kerjasama. Apakah antara faktor yang bawa kepada jurang ini dan bagaimana peranan MAVCAP untuk merapatkan lagi jurang ini? Ya, kita still baru dalam industri ni. We don't have yet a mature ecosystem. We hear you, we feel you, itu betul. But if you look into the quantum, memang number diorang sangat besar ya. Kalau kita berbanding dengan Singapura, 9.5 billion compared to Malaysia, currently we stood at 758 million US dollar. So kita punya annual deals, maksudnya kita invested in startup, cuma 165 startups. Tapi di Singapura, in Singapore dia ada 1,111. But if we look at the contribution of VC to the GDP, VC penetration, Malaysia currently stood at 0.19%. Tapi dekat Singapore tak juga lah jauh dia orang punya GDP contribution tu is about 2.01. Tapi you have to remember 1% of increment of the GDP tu amount dia sangat besar. So if you could clearly see on the report, especially on page 7, kita ada highlight dekat situ. Sekarang ni Malaysia dekat USD 758 juta. Okay, tapi in 2030 we hope that with these 11 interventions we would be able to double the amount to 0.25% up to 0.35%. So berapa amount dia? Untuk 0.35% tu we are looking at USD 1.4 billion in the next coming 7 years, bukan esok ya. Dan banyak lagi masa yang perlu kita tingkatkan lagi usaha, walaupun lebih pada 7 tahun, tapi usaha tetap perlu diteruskan dan dipertingkatkan. Dan kita nak cakap juga mengenai compound annual growth rate CAGR ni, Amy. Kita tinggi pada 44% berbanding Singapura 13.1%. Apakah menyumbang kepada kita punya prestasi CAGR yang tinggi ini dan bagaimana ini boleh dijadikan satu bentuk kelebihan untuk potensi pertumbuhan? Okay, kelebihan tu saya rasa tidak. The reason of why our CAGR has increased up to 44% clearly because of our government punya intervention. The government has been very supportive towards the VC ecosystem. So for the past 5 years, you can actually see the CAGR went to 44.4% compared to Singapore about 13%. Okay, so but we do not want to be in that kind of situation because in that one of the 11 interventions, we are proposing for the private market or for the GLIC or the GLC to actually be part of this system. Because kalau saya boleh bagi comparative study dengan South Korea, dulu South Korea, mereka government have actually put so much money in this VC industry, tapi towards the end of the year or towards 2020, you'll be surprised to see that the percentage has shifted. The government only put in about 5%. The 95% came from the private sector. So the cabal of the world lah dekat Korea tu, Hyundai, Samsung, all those big names, they came together and formed an alliance that actually helped to shift the funding percentage to a private sector rather than funding from the government. We want that. We want to hopefully replicate that model in Malaysia. Dan 3 strategis atau pillars dana, reformasi, kawal selia dan pembangunan kapasiti dana kita boleh laksanakan. Namun apa lagi ruang penambahbaikan yang boleh kita laksanakan dalam aspek reformasi kawal selia kerana banyak usaha sudah kita jalankan selama ini. Bagaimana ini? Okay, our Selini, we always believe that you can actually have all the strategy in this world, but if you are unable to reform the policy, nothing will work. However, we are indeed very lucky. We have actually been working closely with Bank Negara. We have full support from Securities Commission, and of course we have, our strongest support is actually from Ministry of Finance. We know that once we actually have this collaborative effort across the board, we'll be able to push the agenda. So that's why saya rasa yang paling penting dalam formation of the MBCR ni, kita punya governance structure. We have full support. Maksudnya bila kita kata okay tu, kita boleh execute. While we are speaking, while we are discussing, we have reached out
to SC and Bank Negara from the very beginning. But what I'm saying that it's not going to be perfect in the next coming 7 years. There will definitely be teething issues, but rest assured that the team will be working closely with them because regulatory reform is very important in whatever policies that we're actually talking about. Yeah. Dan Amy, kita nak lihat juga kepada cabaran lain yang kita hadapi adalah memastikan rantaian bekalan kepakaran modal insan serta kepelbagaian diversity. Jadi di mana tahap kita ketika ini dan ke mana hala tuju kita? Adakah kita di landasan yang betul, tepat? Landasan yang betul tu saya kata betul, tapi kuat ke landasan tu saya kata tidak. So kita ada 116 registered modal teroka di Malaysia. Itu yang registered. Tapi we being in the industry day in and day out, kita tak nampak pun benda tu. Mungkin yang aktif tu 20-30% sahaja. Okay. So by 2030, so kita sasarkan mungkin kita sasarkan improvement sebanyak 15 ke 25%. Macam mana kita nak buat benda ni? Dia ada dua benda. Satu, kita punya fund managers. We don't have enough fund managers in the country for us to hire, investment experts and stuff like that. It's actually very, very crucial. So that's one, for us to move this MVCR punya agenda. And secondly, on the back end office. So maksudnya, kita ada tak legal yang expert in VC, kita ada tak accounting or accountant yang expert MVC, kita ada, tapi kita kalau kita compare dengan Singapore tu sangat jauh ya perbezaan kita. So this is where the government interventions or these 11 interventions perlu ada untuk kita pastikan kita build kita punya talent tu. We always miss the point that this capacity building matters. If you ask me in Malaysia, kita ni lack ke talent? Saya rasa kita ramai je our local universities and that, but what we are lacking is actually the exposure of the industry. Orang tak tahu apa modal teroka ni. Ya. Yeah. Itulah kekurangan pendidikan dan kita boleh cakap awareness terhadap modal teroka ini, dan kita kerap berkata juga kita mahu lahirkan unicorn atau unicorn. Adakah dengan 11 intervensi yang berada di bawah 3 strategi utama ini mampu kita capai hasrat itu? Okay, saya bukan personally not a fan of unicorn or unicorn just yet. Because kita perlukan lebih banyak funnel in Malaysia, kita punya investment dekat ideation stage sampailah kita punya growth pre-series A tu tak banyak. Funding kita semua series A and above yang dah besar, yang dah mungkin 3 tahun yang dah ada profit baru kita put the investment. Tapi yang the ideation or early stage tu kita tak ada dan tak banyak. It's about 6.1% sahaja di Malaysia. So bila kita tak ada the ideation stage and the early stage ni, kita tak ada funnel untuk kita push untuk unicorn dan unicorn. Saya juga faham kalau kita investor, kita pun banyak risk dekat situ because 90% of startups will fail. But we shouldn't give up and we should continue looking for that 10%. Dan we should not give up and we should continue with that 10%. Itu yang telah dikatakan oleh Noor Amy Ismail sendiri, merupakan Ketua Pegawai Operasi Malaysia Venture Capital Management Berhad, dan bantu kami untuk memahami lagi bagaimanakah pelan hala tuju modal teroka Malaysia. Apakah antara strategi yang perlu kita teliti, bukan strategi, cabaran dan potensi untuk mencapai pendanaan sebanyak 1.4 bilion dolar. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Amy. Setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com.